Yesterday we have started SDLC concept. So in the SDLC concept we have various stages like test planning, test analysis, test design, test execution and test closure. So in that class I have explained to you about how test plan document will be. So how test plan document will be. Today what we will do, we will take a real, like it is not a real time project, like for practice purpose. Okay, for practice purpose we will understand how a test plan document for a project actually, okay, for a project is. So today we will see how test plan document will be. Test plan document will be. Okay, the project name is, here the project name is Primus Bank. Primus Bank. Okay, so first of all I told you, right, first of all it will have in the class, in the previous class I told, in first it will have a brief introduction about the project. A brief introduction about the project, it will give you a brief introduction about the project. If you observe this Primus Bank test plan document, see here they given a brief. See, as of now you are like zero knowledge about Primus Bank, right? Now with the help of this, you will understand what this Primus Bank is about. Okay, సో ఈ ప్రైమస్ బ్యాంక్ అనే అసలు అంటే ఏంటి, ఈ ప్రాజెక్ట్ అసలు దేనికి సంబంధించింది, ఫర్ దట్ దే విల్ జస్ట్ గివ్ యూ ఏ బ్రీఫ్ ఐడియా యాక్చువల్లీ. ఓకే, వాట్ వీ విల్ డూ, వీ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ అండ్ విల్ ప్రిపేర్ నోట్స్ అకార్డింగ్ టు ఇట్. ఓకే, what he is telling you, what he is informing in the project. Primus Bank is a web based banking software. Okay, so see every line is important. Okay, from the line whatever you are understanding, no, you prepare your notes. Like I am showing here for Primus Bank, in the same time, in the same way you have to prepare. వన్స్ మీరు జాబ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు అలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి, సో దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ డాక్యుమెంటెడ్. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే మనం ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటామో వీ విల్ క్లియర్ ఆల్ ద డౌట్స్. అంటే ఎప్పుడైనా మనకి ఫ్యూచర్లో డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్ చూస్తే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. దట్స్ వై యూ ప్రిపేర్ ఎవ్రీథింగ్ డాక్యుమెంటెడ్లీ. See, in this point what you have understand, Primus Bank is a web based banking software. It means okay, the domain of the project is banking domain. If you observe, the domain of the project is banking domain. Okay, banking domain, I told you, right, we have various domains in the projects like banking, healthcare, insurance, e-commerce, food, like that. Okay, food and manufacturing, like that various domains will be there. In that domain you are working on the banking domain, like you are learning about banking domain. ఓకే, ఆ పాయింట్ నుంచి మనం అర్థం చేసుకున్నాం. దెన్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, దే టోల్డ్ అబౌట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆల్సో. సి, అప్లికేషన్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. సి, మీ మొబైల్లో ఉండే యాప్ని కూడా మనం అప్లికేషన్ అనే పిలుస్తాం. సి, జొమాటో యాప్, స్విగ్గీ యాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్. సో దీస్ ఆర్ యాప్స్ ఓన్లీ. యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్. సి, అప్లికేషన్ కెన్ బి మొబైల్, type of application will be there. And even if you open YouTube in the mobile, it is a mobile based application. YouTube in the system, it is a web based application. Otherwise you take any Sakshi newspaper. So Sakshi newspaper is a web based application. Enadu newspaper is a web based application. So like that we have applications in different formats. Mobile based applications are there, web based applications also there. So you are learning actually web based testing. You are learning actually web based testing, but manual testing point of view, whether it is a web based or it is a, whether it is a web based or it is a, whether it is a web based or it is a mobile based, the manual testing process will be same. Okay, the manual testing process will be same, but in real time most of the projects will be web based.
Okay, so that's why I'm teaching in the web based point of view. But if you take a mobile test engine is also manual testing is the same, but automation will be different. Okay, for doing mobile automation you have to learn separately a tool called appium. Okay, separately a tool you have to learn called appium. ఓకే, లైక్ వెబ్ బేస్డ్ ఆటోమేషన్కి మీరు సెలీనియం ఎలా నేర్చుకుంటున్నారో అలా మొబైల్ బేస్డ్ ఆటోమేషన్కి అపిఎం అనే టూల్ నేర్చుకోవాలి. అంటే ఇన్ కేస్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఓకేనా. డోంట్ లెర్న్ ఆల్ ద టూల్స్, ఓకేనా. లైక్ మొత్తం ఎవరైతే మొబైల్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో దే కెన్ ప్రిఫర్ అపిఎం. ఎవరైతే వెబ్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో దే కెన్ ప్రిఫర్ సెలీనియం. లైక్ దట్ యూ కెన్ కమ్ అంతే. సో సెలీనియం నేర్చుకొని ఏపీఎం కూడా నేర్చుకోవాలంటే రెండు అవసరం లేదు. మీ యొక్క నెక్స్ట్ 60 years మీరు వేటిలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని వైపు మీరు వెళ్ళండి. ఓకే, సో ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు, ఇట్ ఈస్ ఏ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ సిస్టమ్, వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్, వాట్ అదర్ థింగ్స్ దే మెన్షన్డ్ హియర్? ఇట్ ఆఫర్స్ పర్సనల్, కార్పొరేట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్. అంటే ఇది ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషను. దీంట్లో పర్సనల్ బ్యాంకింగ్, కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్, సో 3 types ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇది. ఓకే, ఇంకొకటి మీరు జనరల్లీ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటారంటే, ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటారంటే ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్కి ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ అనమాట. అంటే ప్రాజెక్ట్ అనేది మెయిన్. ప్రాజెక్ట్కి కొన్ని మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. ఓకే, ప్రాజెక్ట్కి కొన్ని మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ని మనం హ్యాండిల్ చేయలేం కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్, లైక్ ఒక మూవీ తీసుకోండి, లైక్ ఎలా అయితే మీకు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, ఆర్టిస్టుల డిపార్ట్మెంట్, కెమెరా డిపార్ట్మెంట్, ఓకే, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అట్లా. సో అట్లా దీంట్లో కూడా ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్, సో మూవీ ఆల్సో ఏ ప్రాజెక్ట్, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే మన ప్రాజెక్ట్కి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, డిపార్ట్మెంట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ని మనం మాడ్యూల్స్ అంటాం. మరి ప్రైమస్ బ్యాంక్ అనే ప్రాజెక్ట్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏంటి అనేది మనం ప్రైమస్ బ్యాంక్ డాక్యుమెంట్లో చూద్దాం. ఓకే, సో దట్ వీల్ అండర్స్టాండ్. సో ఫస్ట్ మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఈచ్ మాడ్యూల్కి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి రిక్వైర్మెంట్కి మనం టెస్ట్ సినారియోస్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రతి టెస్ట్ సినారియోకి వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ కేసెస్. సో ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటే ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటంటే ప్రైమస్ బ్యాంక్. దాంట్లో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయంటే చూద్దాం. ఓకే, ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయంటే we will see here. This project comprises of 3 major modules. Okay, majorly 3 ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు చూడండి. ఒకటి అడ్మిన్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది, ఒకటి బ్యాంకర్ మాడ్యూల్ ఉంది, ఒకటి కస్టమర్ మాడ్యూల్ ఉంది. అంటే హియర్ 3 types ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ దేర్. సో జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. సో మాడ్యూల్స్, సో ఇది కాన్సెప్ట్ లాగా బై హార్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, జస్ట్ ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ లాగా చూపిస్తున్నాను. ఓకే, ఫర్ ద సేక్, అంటే మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అంతే. ఓకే, బట్ డోంట్ బై హార్ట్ దీస్ టర్మినాలజీస్. ఓకే, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాత్. ఓకే, ఇవి అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ ఉండే మ్యాటర్ అనేది ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించింది మాత్రమే. సో కాబట్టి మీరు దాన్ని కాన్సెప్ట్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా తీసుకోండి తప్పితే అది ఫిక్స్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3 modules. One is admin module, and the second one is banker module, and the third one is customer module. Then what he mentioned, customer module is further divided into personal banking. This customer module is further divided into personal banking, corporate banking, NRI banking. So 3 types of bankings. Okay, 3 types of customers ఉన్నాయి. Again, this customer module is divided into personal banking,
ఓకే, కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎన్ఆర్ఐ బ్యాంకింగ్, నథింగ్ బట్ ఇంటర్నేషనల్ కస్టమర్స్, నాన్ రెసిడెన్షియల్ ఇండియన్స్ ను దట్ ఈస్ ఓకే. సో those customers, so అంటే personal banking like means like us who is having savings account, like we people. Corporate banking means those who do business, like current accounts will be there, no, that type of customers. NRI banking means those lives in out of the India, okay, the Indians only out of India who is living their types of accounts. So like that, three different types of customers this bank is started. అంటే these types of customers కోసం ఈ బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ని మనం తయారు చేయాలి అని దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందేమో చూద్దాం, యా, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఐ థింక్ కంప్లీటెడ్. Now what he mentioned here, admin module provided various features which is useful for administrator. అడ్మిన్ మాడ్యూల్ ఎందుకోసం అంటే అడ్మిన్ మాడ్యూల్లో కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడం కోసం. దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే బ్రాంచెస్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్, రోల్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్, ఎంప్లాయీస్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్, యూజర్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్, ఇవి 4 ఉంటాయి. ఓకేనా? సో వాట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ యూ, coming if you take admin module separately, again if you take admin module, it will discuss about branches and admin module open. అంటే మీరు if you are logged in as admin, okay, admin credentials login అవుతే you can see branches details, you can see roles details, you can see employees details, and you can see customers details, or you can name it as users details. ఓకే, అంటే మీరు ఒక బ్యాంకింగ్కి మనం అడ్మిన్ లాగా లాగిన్ అవ్వచ్చు, బ్యాంకులో ఉండే ఎంప్లాయీ లాగా లాగిన్ అవ్వచ్చు. అడ్మిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మేనేజర్, బ్యాంక్ మేనేజర్. ఓకే, మేనేజర్ లాగా లాగిన్ అవ్వచ్చు. మేనేజర్ లాగా లాగిన్ అవుతే అతనికి కనపడే ఇంటర్ఫేస్ ఒకటి ఉంటుంది, ఎందుకంటే అతని వర్క్ తగ్గట్టుగా, అతని క్రెడెన్షియల్స్, అతని యాక్సెసెస్ తగ్గట్టుగా అప్లికేషన్ కనపడుతుంది. అదేవిధంగా ఒక ఎంప్లాయీకి ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ కనపడాలో ఆ ఇంటర్ఫేస్ వరకు అతనికి అంతవరకే యాక్సెసెస్ ఉంటాయి. అదే ఒక కస్టమర్కి ఎంతవైతే అవసరమో అంతవరకు యాక్సెసెస్ ఉంటాయి. సో కానీ సో అది దే ఆర్ టెల్లింగ్. సో అడ్మిన్ కంట ఈ షుడ్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు బ్రాంచెస్, రోల్స్, ఎంప్లాయీస్ సంబంధించి అండ్ యూజర్ సంబంధించిన మొత్తం యాక్సెసెస్ అడ్మిన్ మాడ్యూల్లో ఉండాలి. అదేవిధంగా బ్యాంకర్ మాడ్యూల్కి వచ్చేసరికి, బ్యాంకర్ మాడ్యూల్లో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, banker module provided various services which are useful for the bank employees to manage day-to-day activities. బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఎవ్రీడే చేసే డే-టు-డే యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా, వాటి కోసం వాళ్ళకి ఏం కనపడాలి అంటే లైక్ న్యూ కస్టమర్ రిజిస్ట్రేషన్, చేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్, క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, డిపాజిట్స్, అంటే జనరల్ బ్యాంకులో ఎంప్లాయీస్ చేసేది ఏంటి, ఎవరైనా కొత్త కస్టమర్ వచ్చి నాకు ఒక అకౌంట్ కావాలంటే ఒక కొత్త అకౌంట్ రిజిస్టర్ చేయడం, అంటే కొత్త అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడము. లేదు ఎవరైనా నా పాన్ కార్డ్ నెంబర్ చేంజ్ చేయాలి, నా ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ లింక్ చేయాలి, నా పాన్ లింక్ చేయాలి, అడ్రస్ చేంజ్ చేయాలి, ఫోన్ నెంబర్ చేంజ్ చేయాలి, ఇలాంటివి ఉంటే అటువంటి యాక్టివిటీస్ చేయడము. లేదు ఏమైనా అమౌంట్ విత్డ్రా చేసుకోవాలి, సో విత్డ్రా చేసేలాగా విత్డ్రా ఫామ్స్ రాసి ఆ మనీ అతనికి ఇవ్వడము. లేదా అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయాలి, డిపాజిట్ చేయించుకోవడము. లేదా ఒకరు వచ్చి అకౌంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు, క్యాన్సిల్ చేసుకోవడము, లైక్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్. సో అటువంటి వాటన్నిటికీ యాక్సెస్ అనేది బ్యాంకర్ మాడ్యూల్స్లో ఉండాలి. లైక్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ మాడ్యూల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీ లాగా లాగిన్ అవుతే ఈ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ యాక్సెసెస్. లైక్ వాట్ దే టోల్డ్, న్యూ అకౌంట్ క్రియేషన్. సో న్యూ అకౌంట్ క్రియేషన్, ఓకే, in the same way they told change of address or withdraw చేసుకోవడం కానీ, సో బ్యాంకింగ్ సంబంధించిన సర్వీస్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో డిపాజిట్ చేయడం కానీ, లేదా క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్ కానీ. సో ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ యాక్సెసెస్ అన్ని మనము బ్యాంకర్ మాడ్యూల్లో ప్లేస్ చేయాలి అని ఆ డాక్యుమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో కస్టమర్ మాడ్యూల్ ప్రొవైడెడ్ వేరియస్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్, ఓకే, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ సచ్ యాజ్ మీ యొక్క అకౌంట్ యొక్క సమ్మరీ చూసుకోవాలన్నా,
లేదా మీ యొక్క అకౌంట్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ లాస్ట్ 1 మంత్ స్టేట్మెంట్, లాస్ట్ 6 మంత్స్ స్టేట్మెంట్స్ అట్లాంటివి కావాలన్నా, లేదా మీ యొక్క అమౌంట్ ఎవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా కానీ, లేదా మీది ఏదైనా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ కానీ, లేదా క్రెడిట్ కార్డు బిల్ పేమెంట్ కానీ, ఏదైనా ఈఎంఐ బిల్స్ కానీ పేమెంట్ చేయాలన్నా కానీ, లేదా మీకు ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ కావాలి, లైక్ మీకు మీ పాస్బుక్ ప్రింటింగ్ అయిపోయింది, కొత్త పాస్బుక్ కావాలి, లేదా చెక్ బుక్ అయిపోయింది, కొత్త చెక్ బుక్ కావాలి. సో అటువంటి సర్వీసెస్ అంటే ఒక కస్టమర్కి ఏవైతే కావాలో అటువంటి టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ కస్టమర్ మాడ్యూల్లో ఉండాలి అని దే టోల్డ్. కస్టమర్ మాడ్యూల్ ఏమేమి ఉన్నాయి, లైక్ అకౌంట్ సమ్మరీ, like account summary. In the same way, statements, okay, account statements, fund transfer, like but amount to transfer, fund transfer. In the same way, any bill payment means those bills payment. So like this, if you want to do anything or requesting for some books, requesting some books like passbook or checkbook, like that. So అట్లాంటి మీకు ఏమైనా సర్వీసెస్ కావాలంటే those type of options should be available in the customer module. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది, ఒక మీకు లైక్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా ఇఫ్ యూ టేక్ 15 minutes బ్యాక్ యూ హ్యావ్ జీరో నాలెడ్జ్ ఇన్ ప్రైమస్ బ్యాంక్. నౌ యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, రైట్? సో ప్రైమస్ బ్యాంక్ అనేది ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3 types of modules: అడ్మిన్ మాడ్యూల్, బ్యాంకర్ మాడ్యూల్, కస్టమర్ మాడ్యూల్. అడ్మిన్ మాడ్యూల్లో అంటే అడ్మిన్ లాగా లాగిన్ అవుతే అడ్మిన్ షుడ్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు బ్రాంచ్ డీటెయిల్స్, రోల్స్ డీటెయిల్స్, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అండ్ యూజర్ డీటెయిల్స్. ఒకవేళ బ్యాంకర్ లాగా లాగిన్ అవుతే దే షుడ్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు దీస్ అకౌంట్ క్రియేషన్, చేంజ్ ఆఫ్ అడ్రసెస్ రిలేటెడ్ థింగ్, ఏదైనా విత్డ్రా రిలేటెడ్ థింగ్, డిపాజిట్ రిలేటెడ్ థింగ్, లేదా క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, లేదా ఏదైనా ఎంప్లాయీ సర్వీసెస్ సంబంధించినవి. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ లాగిన్ యాజ్ ఎ కస్టమర్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్. సో లైక్ దిట్ మీకు ఒక ఐడియా అయితే వచ్చింది కదా. సో దట్ బ్రీఫ్ ఐడియా దే విల్ గివ్ యూ ఇన్ ద ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్. సో దీన్ని బట్టే మనం టెస్ట్ చేయాలంటే లేదు. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ గివ్ యూ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ గివ్ యూ, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ గివ్ యూ for everything they will give you SRS document. Okay, so test plan document will be different, SRS document will be different. Just this planning document is to give you a brief idea about the project. ఈ planning document అనేది ఇస్తారు. So this is the first step. Okay, this is the first step, a brief idea about the project. Okay, next, what will be the second step? I told they will give you references. They will give you references. References meaning ఏంటంటే how, references అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే on what basis test plan, on what basis test plan document is prepared. Test plan document is prepared. See, మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఒక 2 to 3 చాప్టర్స్ పెట్టిన తర్వాత మొత్తం కంటెంట్ లాస్ట్లో రిఫరెన్సెస్ రాస్తారు కదా. సి మీరు ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, లాస్ట్లో రిఫరెన్సెస్ అని ఉంటుంది. లేదా ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ జనరల్, దే విల్ గివ్ యూ రిఫరెన్సెస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ అంటే, నేను ఈ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్ రాయడానికి లేదా నేను ఈ యొక్క జనరల్ ప్రిపేర్ చేయడానికి నేను ఎక్కడి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించాను, లేదా ఎక్కడి నుంచి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకున్నాను, నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకున్నాను. సో దట్ థింగ్ యూ విల్ ప్రొవైడ్, అంటే ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ విల్ గివ్ ఇన్ ద రెఫరెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ డన్ ఎనీ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ డిజైన్, దెన్ ఐ విల్ కీప్ IS 800 లైక్ దట్. ఓకేనా, ఏదో ఇండియన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ బుక్ ఫాలో అయ్యి నేను డిజైన్స్ చేస్తాను. సో అట్లా మీరు ఏంటంటే మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి వేటిని రిఫరెన్స్గా తీసుకున్నారు. సో ఒక ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసామంటే మీనింగ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం,
బేస్డ్ ఆన్ సమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది, దానికి ప్లాన్ గీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్లాన్ గీసుకోవాలంటే మీకు రిఫరెన్స్ ఏంటి? యూ షుడ్ హ్యావ్ లెంత్ ఎంత, బ్రెడ్త్ ఎంత, లైక్ ఎంత ఎంత పొడవులో ఎంత వెడల్పులో యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ది హౌస్. దట్ రిఫరెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ షుడ్ హ్యావ్, రైట్? అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ వాస్తు డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే, లైక్ వాస్తు రిలేటెడ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు సీ. యూ విల్ రిఫర్ దట్ వాస్తు బుక్ అండ్ యూ విల్ కీప్ ఎక్కడ కిచెన్ ఉండాలి, ఎక్కడ బెడ్రూమ్ ఉండాలి, లైక్ దట్. ఓకేనా? సో ఇన్ ద సేమ్ వే టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఆన్ వాట్ బేసిస్ దిస్ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్డ్? జనరల్ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ దేన్ని చూసి మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం? ప్లానింగ్. ప్లానింగ్ దేన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది? డిపెండ్స్ ఆన్ ది వర్క్, రైట్? డిపెండ్స్ ఆన్ ది వర్క్. ఓకేనా? లెంత్ బ్రెడ్త్ని బట్టి మనం ప్లానింగ్ ఎలా అయితే కొంతమంది 30/40 ఉంటే ప్లానింగ్ ఒకలాగా ఉంటుంది. ఓకేనా? 20/15 ఉంటే హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్లానింగ్ ఇంకోలాగా ఉంటుంది. ఓకేనా? లేదా 100/100 ఉంటే ప్లానింగ్ ఇంకోలా ఉంటుంది. అంటే మన దగ్గర ఉండే రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి, అంటే మన దగ్గర ఉండే రిసోర్సెస్ని బట్టి తగ్గట్టుగా మనం ప్లానింగ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే? సో రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ అంటే మనకేంటి, రిక్వైర్మెంట్స్ ప్లస్ రిసోర్సెస్. రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. ఓకే? ఈ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ప్రిపేర్ చేస్తారు. దట్ ఓన్లీ ఐ రోట్ హియర్. సి ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్. ఓకేనా? ఎఫ్ఆర్ఎస్ అన్నా ఎస్ఆర్ఎస్ అన్నా ఒకటే. ఓకేనా? ఎస్ఆర్ఎస్ అన్నా ఎఫ్ఆర్ఎస్ అన్నా ఒకటే. ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఓన్లీ. సిఆర్ఎస్ అన్నా సిఆర్డి అన్నా బిఆర్ఎస్ అన్నా బిఆర్డి అన్నా ఒకటే. అది ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ లేదా కస్టమర్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎస్ఆర్ఎస్ అన్నా ఎఫ్ఆర్ఎస్ అన్నా ఒకటే. ఓకేనా? ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ అన్నా సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ అన్న ఒకటే. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని అదే విధంగా ప్రాజెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ యొక్క టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ని మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో దట్ రిఫరెన్సెస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ హియర్. దట్ ఈస్ అబౌట్ రిఫరెన్సెస్. అంటే ఇప్పుడు మనం తయారు చేసిన ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్, ఈ డాక్యుమెంట్ దేన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకొని మనం టెస్ట్ చేసాం, దేన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసామంటే, సో ప్రాజెక్ట్ గురించి క్లయింట్ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషను ప్లస్ అతను ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్, దాన్ని బట్టి మనం ఈ డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. యూ కెన్ రైట్. ఈ 2 పాయింట్లు రాయాలని రూలే లేదు. వేరే డాక్యుమెంట్లో ఇంకోలాగా ఉండొచ్చు. 100/100 ఉంది రిక్వైర్మెంట్. సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ కానీ 100/100 ఏంటి నేను చెప్పేది ఏంటంటే లెంత్ 100, విడ్త్ 100. ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. ఓకే? సేమ్. ఓకేనా? 5 మెంబర్స్ లేబర్ ఉంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. అదే 10 మెంబర్స్ లేబర్ ఉంటే ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ టైమ్ కంపేరింగ్ టు 5 మెంబర్స్ కదా. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిసోర్సెస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్. డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిసోర్సెస్ ఆల్సో. ఓకే? డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిసోర్సెస్ అవైలబుల్. Depends on the resources. ఓకే? డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిసోర్సెస్ కూడా మనం ఈ యొక్క ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే స్టాఫింగ్ ప్లాన్ అనేది ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది. సో ఆ స్టాఫింగ్ ప్లాన్ ఎలా తెలుస్తుంది? మన దగ్గర ఎంతమంది రిసోర్సెస్ ఉన్నారో దాన్ని బట్టి మనం అడ్జస్ట్ చేస్తాం స్టాఫింగ్ ప్లాన్. సో కాబట్టి ఈ మూడింటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ యొక్క మనం ఈ యొక్క టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం. దెన్ వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్? స్కోప్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పాను నిన్న. స్కోప్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. సో స్కోప్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్లో ఏముంటుంది? సో ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ హియర్. స్కోప్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఏముంటాయని చెప్పా? ఇన్ స్కోప్ ఉంటుంది, అవుట్ స్కోప్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్ స్కోప్? ఇన్ స్కోప్ మీనింగ్ ఏంటి అండ్ అవుట్ స్కోప్ మీనింగ్ ఏంటి? ఎనీవన్ ఐడియా? ఇన్ స్కోప్ అండ్ అవుట్ స్కోప్. ఓకే, యాజ్ ఎన్ లైక్ మీకు ఒక ఐడియా రావడానికి ఐ విల్ షో యూ. నౌ దిస్ ఈజ్ దే ఆర్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ స్కోప్లో అడ్మిన్ మాడ్యూల్, బ్యాంకర్ మాడ్యూల్, పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ మాడ్యూల్ ఇచ్చారు. ఓకే? అవుట్ స్కోప్లో
కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ మాడ్యూల్, ఎన్ఆర్ఐ బ్యాంకింగ్ మాడ్యూల్ ఇచ్చారు. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది? జనరల్లీ స్కోప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నాట్ గెట్టింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అంటే, స్కోప్ మీన్స్ హియర్ ఫోకస్. స్కోప్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఫోకస్, అంటే మనం వేటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. కరెంట్ ఇది ఓవరాల్ ప్రాజెక్ట్, ఇది ఓవరాల్ ప్రాజెక్ట్, కానీ కరెంట్ ఫోకస్ దేని మీద ఉండాలి అంటే, ప్రెసెంట్ మన యొక్క టార్గెట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ 3 months లేదా నెక్స్ట్ 6 months మన యొక్క ఫోకస్ ఏంటి, దట్ విల్ డిసైడ్ ఇన్ ద స్కోప్ అనే ఒక మాడ్యూల్లో దే విల్ డిసైడ్. వాళ్ళు ఏంటంటే నెక్స్ట్ 3 monthsలో మనం ఏది ఫినిష్ చేయాలి, లేదా నెక్స్ట్ ఒక స్టిపులేటెడ్ టైం, ఒక ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మనం ఏదైతే ఫినిష్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో దట్ థింగ్ దే విల్ గివ్ ఇన్ స్కోప్. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ స్కోప్ మీన్స్ దిస్. యాక్చువల్లీ స్కోప్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక స్టిపులేటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మన టార్గెట్ ఎంత అనేది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏదో ఒక అకేషన్ ఉంది అనుకుందాం. ఒక అకేషన్ ఉంటే దాంట్లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. సో మనకేంటి, ఫస్ట్ ఒక స్టేజ్ ఫినిష్ అవుతేనే సెకండ్ స్టేజ్కి వెళ్తాం. సెకండ్ స్టేజ్ ఫినిష్ అవుతే లైక్ ఇఫ్ ఇట్ టేక్ ఏ మూవీ ఫస్ట్ మూవీలో కూడా డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా. సో మూవీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక 1 year ప్రాజెక్ట్ అనుకుందాం. ఒక మూవీ తీసుకుంటే ఒక 1 year ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఐడియా జనరేట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, రైట్? ఫస్ట్ కథ యొక్క ఐడియా. సో ఐడియా జనరేట్ అయిన తర్వాత ఆ ఐడియాకి డిఫరెంట్ బౌండ్ స్క్రిప్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని కథని డెవలప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద స్టేజ్ 1. దాని తర్వాత దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ లైక్ డిఫరెంట్ యాక్టర్స్ దట్ సూట్స్ టు డూ దట్ యాక్ట్. అంటే ఆ కథలో ఉన్న పాత్రల్ని పోషించడానికి సూటబుల్ యాక్టర్స్ని వాళ్ళు వెతకాలి. దట్ ఈస్ స్టేజ్ 2. తర్వాత వాళ్ళందరినీ కనుక్కొని వాళ్ళ డేట్స్ అవైలబిలిటీ మొత్తం అడ్జస్టిఫై చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ స్టేజ్ 3. తర్వాత ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత మూవీ స్టార్ట్, లైక్ తర్వాత షూటింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది. తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, తర్వాత రిలీజింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ కదా. ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఒక స్టిపులేటెడ్ టైంలో ఈ వర్క్ మీద మనం కథ ఐడియా జనరేట్ అయినప్పుడు మన ఫోకస్ అంతా ఎక్కడ ఉండాలి, కథని డెవలప్ చేయడంలో ఉండాలి. అంతేగాని జస్ట్ ఐడియా జనరేట్ అవుతే ఎన్ని థియేటర్స్ రిలీజ్ చేయాలనే పాయింట్ మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్ కదా. ఓకేనా? ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనం చాలా పెద్ద ప్రాజెక్టే డీల్ చేయబోతున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఏ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్. దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి, లైక్ అడ్మిన్ మాడ్యూల్, బ్యాంకర్ మాడ్యూల్, కస్టమర్ మాడ్యూల్. కస్టమర్లో మళ్ళీ 3 ఉన్నాయి. ఓకేనా? 3 types. కానీ దీంట్లో మన యొక్క మెయిన్ ఫోకస్, ప్రెజెంట్ ఫోకస్ ఏంటి అనేది దే విల్ గివ్ యూ అంటే మనం ప్రెజెంట్ దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి అనేది దే విల్ గివ్ యూ ఇన్ స్కోప్. యాక్చువల్లీ దే విల్ గివ్ యూ ఇన్ స్కోప్. ఓకే, ఇన్ స్కోప్. సో వాట్ దే ఆర్ గివెన్ ఇన్ స్కోప్లో అది ఉంటుంది. అవుట్ స్కోప్ అంటే ఏంటంటే ఇంకా పెండింగ్ పార్ట్ ఏదైనా ఉందంటే దాన్ని అవుట్ స్కోప్లో ఇస్తారు. ఓకేనా? సో వన్స్ ఇన్ స్కోప్లో వర్క్ ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత అవుట్ స్కోప్లో రిమైనింగ్ టార్గెట్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి మనకి మొత్తం 5 parts కావాలి. ఒకటి అడ్మిన్ మాడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ ఇంకొకటి బ్యాంకర్ మాడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేయాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ కస్టమర్ మాడ్యూల్. దాంట్లో వీ హ్యావ్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్. ఓకే, పర్సనల్ కస్టమర్ అండ్ వీ హ్యావ్ కార్పొరేట్ కస్టమర్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎన్ఆర్ఐ కస్టమర్. సో ఇదంతా చేస్తే ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది. కానీ ఒకే టైంలో మనం ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేయలేం కాబట్టి వాట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ 3 things. దెన్ దీస్ థింగ్స్ we will update later. That's why they just kept in the out scope actually.
సో అంటే ఏంటంటే మన ప్రెజెంట్ మన ఫోకస్ దేని మీద అయితే ఉండాలో ఆ ఫోకస్ వరకేమో మనం ఇన్ స్కోప్లో పెడతాం. ఓకే, ఇంకా రిమైనింగ్ ఫ్యూచర్లో అప్డేట్స్ అంటే ఫ్యూచర్లో మనం చేయవలసిన ప్రతి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే పర్సన్కి నెక్స్ట్ 20 years ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. కానీ నెక్స్ట్ 20 yearsలో జరగాల్సింది మొత్తం ఇప్పుడే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలంటే పాసిబుల్ అవ్వదు. ఎందుకంటే 20 years తర్వాత జరిగే టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్కి ఇప్పుడు కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ అవ్వరు కదా. సో ప్రెజెంట్ మార్కెట్ ట్రెండ్కు తగ్గట్టుగా చేయవలసినవన్నీ మనం ఇన్ స్కోప్లో పెట్టుకుంటాం. మన ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్లో పెట్టుకుంటాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరైనా చూసే వాళ్ళు కూడా వీటి గురించి ఆలోచించారు, లైక్ డెవలపర్స్ కానీ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ కానీ. ఇది అవుట్ స్కోప్ కాబట్టి సో అవుట్ స్కోప్లో ఉన్న కంటెంట్ గురించి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయరు. జస్ట్ దే విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఇన్ స్కోప్ మీద ఉన్నది. సో ఎప్పుడైతే ఇది కంప్లీట్గా జస్టిఫై చేస్తారో దెన్ దే విల్ టేక్ వన్ మోర్ టార్గెట్ అండ్ దీంట్లో మూవ్ చేస్తారు. అంటే ఈ మూడు కంప్లీట్ అయ్యాయనుకోండి దెన్ దే విల్ మూవ్ దిస్ వన్ టు హియర్. అప్పుడు దేర్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ ది కస్టమర్, కార్పొరేట్ కస్టమర్ అనమాట. సో అప్పుడు దాని మీద వర్క్ చేస్తారు. సో అట్లా ప్రాజెక్ట్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఒక బిగ్ ప్రాజెక్ట్లుగా ఇంప్లిమెంట్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. సో దట్ విల్ గివ్ క్లియర్లీ ఇన్ ద స్కోప్ మాడ్యూల్. ఓకేనా? స్కోప్ అనే బ్లాక్లో దే విల్ గివ్ యూ. ఓకేనా? మీ ఫోకస్ ప్రెజెంట్ దేని మీద ఉండాలి, దేని మీద ఉండకూడదు అనేది దే విల్ గివ్ యూ. సో యాజ్ ఎ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అవర్ ఫోకస్ షుడ్ బి వాట్ ఎవర్ ద మాడ్యూల్స్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఇన్ స్కోప్. ఓకేనా? ఇన్ స్కోప్లో ఏదైతే ఉందో దాని మీద మాత్రమే మన ఫోకస్ ఉండాలి. అవుట్ స్కోప్లో ఉన్నది ఏంటంటే మన ఫ్యూచర్ వర్క్, అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అనుకోండి. ఓకే, మేబీ ఇన్ రియల్ టైమ్లో దే వోంట్ షో యూ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో, దే విల్ నాట్ షో యూ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో. జస్ట్ ఫోకస్ ఏదైతే ఉందో అవి మాత్రమే మీకు చూపిస్తారు మ్యాక్సిమం. ఓకే, దట్ విల్ బి దేర్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీ? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ స్ట్రాటజీ. టెస్ట్ స్ట్రాటజీ అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్కి మన యొక్క స్ట్రాటజీ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏంటి, ఈ ప్రాజెక్ట్కి మన యొక్క స్ట్రాటజీ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏంటి. దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ టెస్టింగ్, ఏ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేయాలి, ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఏంటి, ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఏంటి, ఓకేనా, కమ్యూనికేషన్ ప్లాన్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఓకేనా? సో టెస్ట్ స్ట్రాటజీ. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. ఫస్ట్ వన్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. మనకి ఒక టెస్ట్ ఇంజనీర్గా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ మనకు ఐడియా ఉంటాయి. లైక్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్లో ఉన్న 11 టైప్స్, నాన్ ఫంక్షనల్లో ఉండే ఒక 14-15 టైప్స్, నార్మల్గా యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, ఆల్ఫా టెస్టింగ్, బీటా టెస్టింగ్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఉంటాయి. మనకు మొత్తం టెస్టింగ్స్ 4 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఐడియా ఉంది కదా వాట్ ఆర్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇట్. ఓకే, interview question, like they will ask you, if you are a fresher, no, they will ask you like this interview question, what are the levels of testing, like this they will ask you. Then you have to tell them there are 4 levels, right? One is unit testing, that one I told already. If you want I will show you. అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా అడగరు, కానీ మీకు నేను మీకు క్లాస్లో చెప్పుకుంటా, కానీ మీకు ఏంటంటే అది ఆన్సర్ అని తెలియదు, అంతే తేడా. I think this is class 5, class 6. System test. Class 5 is there. Okay, I think I deleted class 5. Okay, so 1 minute. It is class 5. Yeah. See here. From here testing will start, right? From here testing will start. There are 4 levels in testing actually. See, 4 levels. So these 4 you have to tell them in interview. You have to tell these 4. Okay, unit testing, integration testing, integration testing, system testing, and you have to tell user acceptance testing. So like that they will ask you in interview. Okay, so manaki see unit testing is we know, see integration testing we know, system testing we have again 2 types, functional testing and non-functional testing. Functional testing I have explained already, 11 types. Non-functional also 11 types is there. UAT also we have 2 types. One is alpha and one is beta. Okay, alpha testing and beta testing. So మీరు గమనిస్తే
11 plus 11 22, 24, 25, 26. వీటి లోపల మళ్ళీ సబ్ టెస్టింగ్స్ వస్తాయి. లైక్ నాన్ ఫంక్షనల్లో లైక్ డిఫరెంట్ స్పైక్ టెస్టింగ్, స్ట్రెస్ టెస్టింగ్, సోప్ టెస్టింగ్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. సో మొత్తం కలిపితే మీకు అరౌండ్ 30 to 35 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ తెలుసు. కానీ అన్నీ మన ప్రాజెక్ట్ మీద చేయాలా? యాజ్ ఎ టెస్ట్ ఇంజనీర్, మీరు ట్రైన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి యూ విల్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు ప్రతిదీ నేర్చుకుంటారు. టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో చేయవలసిన వర్క్ అంతా నేర్చుకుంటారు. కానీ అన్నీ చేయాలా అంటే నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? సో దే విల్ ఇన్ఫార్మ్ వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మేనేజర్ విల్ క్లియర్లీ ఇన్ఫార్మ్ ఇన్ ద ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ ఏమని ఇచ్చారో చూద్దాం. దే టోల్డ్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఖచ్చితంగా చేయాలంట, లోడ్ టెస్టింగ్ చేయాలి, పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి, సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ చేయాలి, కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్ చేయాలి. సో దీస్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేయాలి అని చెప్పేసి దే క్లియర్లీ మెన్షన్డ్. సో అప్పుడు మీరు ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. రిమైనింగ్ టెస్టింగ్స్ మీ స్కోప్ కాదు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ హియర్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్, దే విల్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్. నాకు వచ్చు కదా అని అన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద టెస్ట్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, విచ్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ఇన్ ఆన్ ద కరెంట్ ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఏమేమి టెస్టింగ్స్ చేయాలి? ఓకే, వన్ ఈస్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేయాలంట. దే మెన్షన్డ్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ and they told they told to do load testing, performance testing, security and compatibility. Load testing, performance testing, security testing, and compatibility testing. So what is the meaning of this is we have to do all functional types of testing. Okay, ee project lo like we have to do smoke testing, we have to do sanity testing, we have to do positive, we have to do negative direction, we have to do retesting, we have to do regression testing, we have to do formal, informal, end to end, exploratory and monkey. All these types of testing you have to perform. In addition to that, non-functional also you have various types. ఓకే, నాన్ ఫంక్షనల్లో మీకు చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ టీచ్ యూ. నాన్ ఫంక్షనల్ కూడా మీకు టీచ్ చేస్తాను. వాటిల్లో దే ఆర్ టెల్లింగ్ ఓన్లీ డూ లోడ్ టెస్టింగ్, పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్, కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్. ఓకే, సో దీస్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ని మాత్రమే చేయమని చెప్తున్నారు. నాన్ ఫంక్షనల్లో దే ఆర్ టెల్లింగ్ డూ దీస్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దీస్ 4 మీకు ఐడియా లేదు, బట్ ఐ విల్ టీచ్ యూ వాట్ ఈస్ కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. జస్ట్ థింక్ దట్ ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ మనం కండక్ట్ చేయాలి. ఇంకా వాట్ దే విల్ గివ్ యూ? దే విల్ గివ్ యూ ఎంట్రీ క్రైటీరియా. ఎంట్రీ క్రైటీరియా, ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్ టు యూ ఓన్లీ. జనరల్లీ వెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ టెస్టింగ్, జనరల్గా మీరు టెస్టింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? ఎంట్రీ క్రైటీరియా మీనింగ్ ఏంటంటే వెన్ దే విల్ ఇన్ఫార్మ్ అస్. ఓకే, it will provide information, it will provide the information, it will provide the information about when to start testing, ఎప్పుడు టెస్టింగ్ ని స్టార్ట్ చేస్తారు అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. యాజ్ ఆఫ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 9 classes, జనరల్లీ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? కెన్ యూ టెల్ మీ? When the project gets started. Not getting any idea, I think. See, if you go back to the class 5, testing will start. See, our testing, see, mana testing, see, these 2 types of testing I told you, it will be done by developers. It will be done by developers.
సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అండ్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ మాత్రమే టెస్టింగ్ ఇంజనీర్స్ చేస్తాం. ఓకే, మరి మనం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ చేయమా అంటే చేస్తాం, బట్ ఇంటర్ఫేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, కోడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెయ్యం. కోడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెవలపర్స్ విల్ డూ. ఇంటర్ఫేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీనింగ్ ఐ టోల్డ్ నో, దిస్ జీమెయిల్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ జీమెయిల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటివి. ఓకేనా, I told it that day, whenever you send a mail, you have to check inbox of the user 1, sorry, inbox of the user 2, all mail box of the user 2, sent box of the user 1. Like that we will do integration testing. But generally developers will do in the coding point of view. సో జనరల్గా టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేసేది ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఐ గాట్ వన్ ఆన్సర్. When the project gets started, actually it is not, because see ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మన దగ్గర అసలు బిల్డే ఉంటుంది కదా. సో ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడైతే మనకు స్టార్ట్ అవుతుందో జస్ట్ క్లయింట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తుంటాడు అంతే, ఇంకా బిల్డ్ డెవలప్ అవ్వాలా. సో బిల్డే మన దగ్గర లేనప్పుడు హౌ వి విల్ టెస్ట్, నాట్ పాసిబుల్, రైట్? ఎనీ అదర్ one point is, once 100% unity testing and integration testing was successful. Okay na, unit testing and integration testing complete గా అయిపోయిన తర్వాత then we will start our real testing. nothing but మన టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ పార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బికాస్ యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ డెవలపర్స్ చూస్తారు. సి ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్లు ఇస్తారు, రిక్వైర్మెంట్లను బట్టి డిజైన్ టీమ్. మీకు యాక్చువల్గా ఎస్డిఎల్సి ఫేజే అది కదా. డ్యూ టు రిమెంబర్ ఎస్డిఎల్సి ఫేజెస్ ఇన్ ఎస్డిఎల్సి. Anyone of you, SDLC, what are the phases in SDLC? What are all the phases? I told no, I will ask a mock interview, you have to prepare parallelly. What are all the phases involved in SDLC? This is also one of the interview question. Did you remember first class I told? First one is requirement collection. Second stage, feasibility. Yes, feasibility study and analysis. Veena, you try to reply, otherwise you will not like succeed in software, no, because communication is important. So whenever you speak, no, then only will recognize in the industry. Feasibility study and analysis and yes, maintenance. Okay. So I will write Mansa akka given answers clearly, correct only. Designing, development, testing, deployment or production, support or maintenance. See, Veena, if you are not able to speak directly, first try to give the answers in the chat box, like 1 to 2 weeks. Then you will try to answer, no, then you can try to speak. Okay, because software, no, 50% communication important and 50% only work. See, ఏం లేదు, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ప్రాజెక్ట్లో 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. దాంట్లో 3 డెవలపర్స్ ఉన్నారు, ఒక 3 టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఓకే, మీరు లైక్ మీ యొక్క క్యాబిన్లో కూర్చొని 100% టెస్టింగ్, లైక్ టెస్ట్ సినారియోస్ రాయడం దగ్గర నుంచి టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేయడం, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడం, బగ్ రిపోర్ట్లు ప్రిపేర్ చేయడం, ఇవన్నీ మీరే 100% చేశారు. ఓకేనా, మిగతా ఇద్దరు చేయలేదు అనుకుందాం. ఓకే, మిగతా ఇద్దరు అసలు పార్టిసిపేషన్ చేయలేదు, కానీ మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు కూడా సర్వైవ్ అవుతున్నారు. ఓకేనా, వాళ్ళు కూడా సర్వైవ్ అవుతున్నారు అంటే వర్క్ అయిపోతుంది కాబట్టి మేనేజర్ అంత ఫోకస్ చేయడు, ఎవరు ఎంత చేస్తున్నారు అనేది ఫోకస్ చేయడు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్లీ క్లయింట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ఎనీ డెమో. ఓకేనా, ప్రాజెక్ట్ గురించి ఒక డెమో ఇవ్వండి అంటే మనం చెప్తాం కదా టెస్టింగ్ అయిపోయిందని.
ఎప్పుడైతే మనది టెస్టింగ్ అయిపోయిందో వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ డెమో టు ద క్లయింట్. ఓకేనా? కానీ ఇతనికి వర్కింగ్ చేసే స్కిల్స్ లేకపోయినా మిగతా ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మొత్తం ఐడియా తెచ్చుకొని ఇఫ్ దే గివెన్ డెమో రైట్, జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక డెమో ఇచ్చారనుకోండి, మీరు 2 months చేసిన వర్క్ అంతా వాళ్ళకి కనపడదు. ఓకేనా? జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడిన స్కిల్సే కనపడతాయి. ఎందుకంటే హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ గురించి అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాడు, కానీ చేసింది వర్క్ మొత్తం మీరు. వర్క్ చేయడంతో పాటు ఆ చేసింది చెప్పుకోగలిగితేనే దెన్ యూ విల్ గెట్ రికగ్నైజ్డ్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా? సో వర్క్ చేశారనుకోండి మీకు వర్క్ వస్తూనే ఉంటుంది తప్పితే రికగ్నిషన్ లైక్ ఏదైనా ప్రమోషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ రికగ్నిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ గుర్తించారు. ఒక టైంలో ఏమవుతుందంటే ఎంత వర్క్ చేసినా కానీ మీకు రికగ్నిషన్ రావడం వల్ల మీకే స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారు. సో దట్ ఈస్ వై బోత్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ అనమాట సాఫ్ట్వేర్. దట్ ఈస్ వై సాఫ్ట్వేర్కి వచ్చేసరికి సగం మంది భయపడేది ఎక్కడంటే కమ్యూనికేషన్ దగ్గరే. సో యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్, సో నో వన్ విల్ స్కోల్డ్ యూ. వాళ్ళు కూడా ఇంటికి వెళ్ళినాక నార్మల్ మనుషులానే ఉంటారు. ఓకేనా? సో వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళేం కాదు, మనం చిన్న వాళ్ళమే కాదు, ఎవ్రీ వన్. ఇంకా మీరే వర్క్ చేస్తారు, వాళ్ళు జస్ట్ మీ వర్క్ని తీసుకుంటున్నారు. సో కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో ట్రై టు కమ్యూనికేట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెర్బల్ ఆర్ నాన్ వెర్బల్. ఓకే? వెర్బల్ కానీ నాన్ వెర్బల్. ఫస్ట్ మీరు వెర్బల్గా భయపడ్డారు అనుకోండి, ఒక 10 days భయపడతారు. లేదా రియల్ టైంలో అయితే ఒక 1 month భయపడతారు వెర్బల్గా మాట్లాడడానికి. దెన్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు గివ్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ సో దట్ టీమ్స్లో మాట్లాడడం నేర్చుకుంటారు. మీరు ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేస్తున్నారంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రేపు రియల్ టైంలో టీమ్స్లో రిప్లై చేయడం నేర్చుకున్నట్టే ఇండైరెక్ట్గా. బికాస్ కమ్యూనికేషన్ రియల్ టైంలో టీమ్స్లో చాటింగ్ ద్వారా ఉంటుంది అండ్ వీడియో కాల్స్ ద్వారా ఉంటుంది, నథింగ్ బట్ కాల్స్ ద్వారా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ టీమ్స్లో మాట్లాడడం నేర్చుకోండి, అంటే చాటింగ్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు అది. సో కాబట్టి ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు చాటింగ్ ద్వారా రిప్లై ఇవ్వండి. వన్స్ మీరు అది పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ట్రై టు గివ్ ఓరల్లీ, మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి సో దట్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో. ఇది కంటెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మీరు నేర్చుకునే వర్క్, ఇది వర్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వర్క్తో పాటు కమ్యూనికేషన్ కూడా కావాలి. సో సో ఏంటంటే మన కమ్యూనికేషన్ చేస్తుంటే మేనేజర్స్ కూడా ఏంటంటే మనం ఒకళ్ళు ఉన్నామని గుర్తిస్తారు. వర్క్ చేస్తున్నాము, ఈమెయిల్స్ పంపిస్తున్నాము, మన పేరు ఉంటుంది అక్కడ అంతే. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు నోటితో మాట్లాడతారో ఆ వాయిస్ వినగానే ఓకే వీణా మాట్లాడుతుంది లేదా మానస మాట్లాడుతుంది, దట్ రికగ్నేషన్ యూ విల్ గెట్ అనమాట. అదర్వైజ్ ఒక పేపర్ లాగా మనం కూడా మిగిలిపోతాం. లైక్ మీరు చేసిన 100% వర్క్ చేసి మెయిల్ చేశారు, వీణా అని పేరు కనపడుతుంది, వీణా ఎవరు? ఓకేనా? ఆ ఎమోషన్ అనేది ఉండదు. లైక్ మనకి ఎప్పుడైతే ఫేస్ రికగ్నిషన్ కానీ వాయిస్ రికగ్నిషన్ కానీ లేకపోతే ఆ ఎమోషన్ అనేది ఉండదు. ఓకే? దట్స్ వై ట్రై టు ఇంప్రూవ్ దట్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ట్రై నాన్ వెర్బల్, ఒక 10 days 15 days నాన్ వెర్బల్ ట్రై చేయండి, తర్వాత వెర్బల్ ట్రై చేయండి. ఓకేనా? మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి సో దట్ యూ విల్ గెట్. ఫస్ట్ 1 year నేను చాలా భయపడ్డాను. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ యాక్చువల్లీ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. దట్ మనకేంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ స్టేజ్ ఫియర్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండేదే. సో బట్ ట్రై టు యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ నౌ, ఎందుకంటే మీరు రియల్ వరల్డ్లోకి వెళ్తున్నారు. ఓకే? యా, దిస్ in yesterday's class STLC you told that we take some idea and start testing before we get to build. So I am confused here. Okay, you are telling about this V model, right? Like V model lo kuda మనం టెస్టింగ్ చేస్తాం. That thing I think you are telling. This is called I think that is only right akka. Yeah, actually here this is called, I told no, this is called static testing. This is called static testing. Static testing actually test engines part కాదు. If you observe here I told this is validation, no? Validation చెప్పేటప్పుడు it is also called static testing అనే పాయింట్ చెప్పలేదు. వెరిఫికేషన్ is also called static testing. స్టాటిక్ అంటే ఏంటంటే అది ఫంక్షనాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాదు, జస్ట్ మనం డాక్యుమెంట్స్ని మాత్రమే చెక్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడు మనం రియల్ టైం టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అనేది ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్ గురించి డిస్కషన్ చేస్తున్నాం కదా. సో మన అజెండా ప్రెజెంట్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ గురించి, కాబట్టి ఎప్పుడు రియల్ టైం టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, మేబీ యూఆర్ కన్ఫ్యూజ్ బట్ నో ప్రాబ్లం. బట్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎప్పుడు రియల్ టైం టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే జనరల్గా ఏంటి, టెస్టింగ్ చేయమంటే ముందు మీ చేతిలో వస్తూ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు నేను పెన్ను పడుతుందో లేదో చెక్ చేయమన్నాను అని చెప్పా, మీరు చేయగలరా?
యూ విల్ బ్లాంక్, బికాస్ నేను మీకు పెన్నే ఇవ్వలేదు కదా. మిమ్మల్ని టెస్టింగ్ చేయమన్నప్పుడు పెన్ను టెస్ట్ చేయమన్నప్పుడు మీకు పెన్నుని ఎలా టెస్ట్ చేయాలో తెలుసు, కానీ నేను మీ చేతిలో పెన్ను పెట్టకుండా మీరు ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు? సో ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో బిల్డ్ యూ హ్యావ్, సో డెవలపర్స్ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ బిల్డ్ టు టెస్ట్ ఇంజనీర్స్. సో ఆ బిల్డ్ ఇచ్చిన తర్వాతనే మన టెస్టింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, మనం చేయవలసిన పని. సో మనం చేయవలసిన పని మొదలవుతుంది. ఓకే, సో దట్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యాక్చువల్లీ హియర్. ఓకే, సో యా, entry criteria, that is, see that it will provide the information about when to start testing. ఓకే, యూ కెన్ కావాలంటే ఇక్కడ పాయింట్ రాసుకోండి, రియల్ టెస్టింగ్ అనుకోండి, లేకపోతే యూ కెన్ రైట్ అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ అనుకోండి. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ టెస్టింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ డైనమిక్ టెస్టింగ్. డైనమిక్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ద రియల్ పార్ట్. ఓకే, దాంట్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, వైట్ బాక్స్, బ్లాక్ బాక్స్. వైట్ బాక్స్ ఏమో డెవలపర్స్ చేస్తారు, బ్లాక్ బాక్స్లో మనం చేస్తాం. సో బ్లాక్ బాక్స్లో కూడా 2 ఉన్నాయి, సిస్టమ్, యూఏటి. సిస్టమ్, ఐ టోల్ నో దీస్ 2 ఆర్ వైట్ బాక్స్, దీస్ 2 ఆర్ బ్లాక్ బాక్స్. సో సిస్టమ్ అండ్ యూఐటీ మనం చేస్తాం. సో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ మనం చేసే వర్క్ యాజ్ ఎ టెస్ట్ ఇంజనీర్. సో దట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద. సో ఎప్పుడు టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే జనరల్గా అయితే 100% యూనిట్ టెస్టింగ్ అయిపోవాలి, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ కూడా అయిపోవాలి. ఇవి 2 అయిపోతేనే లాస్ట్ 5 minutes నా వాయిస్ మీకు వినపడిందా? Yes, funny. ఓకే, ఐ థింక్ మీదికి వినపడదు అనుకుంటా. I think when I have unmuted, you are not able to listen me. Maybe that's why I think it was actually on mute. Just now I checked it. Okay. Okay. Yeah. Okay. Once 100% మన యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే దెన్ we will start రియల్ టెస్టింగ్ కాల్డ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. సో ఆ సిస్టమ్ టెస్టింగ్లో ఏమేమి చేయాలి? వీ హ్యావ్ ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్. దే టోల్డ్ టు డూ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్లో దే టోల్డ్ టు డూ దీస్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ యాజ్ పర్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్. మీరు జాయిన్ అయిన కంపెనీ యొక్క ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళు ఏం చేయమంటే అవి మీరు కండక్ట్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ సెకండరీ. ఓకే, సో దీంతోనే మనం టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చా, ఇంకా ఏమైనా చేయాలా అంటే, బిఫోర్ స్టార్ట్ టెస్టింగ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ దీస్ 2 డాక్యుమెంట్స్, టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ అండ్ టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ వెల్ ప్రిపేర్డ్, ఆర్ ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి కదా. మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి. ఇంకా డైరెక్ట్గా టెస్టింగ్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడం. సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్, టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్, టెస్ట్ సినారియో కామా ఆర్టీఎం అండ్ టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి, అండ్ దే ఆర్ thoroughly reviewed by the leads, or like you can write superiors, either lead or manager. సో రివ్యూ చేసుకొని మీరు పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, సో డెవలపర్స్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు మీ ప్రాసెస్ ఇదే, మీ వర్క్ ఇదే. యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్కి, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ సినారియోస్, అండ్ ఎవ్రీ సినారియోకి యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, how we will prepare this one? Using SRS document. Okay, superiors using SRS document. Okay, that is also you have to do. Next, ఇంకా ఏమైనా జనరల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. హియర్ 100% యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రివ్యూ చేసిన తర్వాత, ఇంకొకటి ఆల్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫుల్ఫిల్ అయిన తర్వాత. జనరల్లీ బిల్డ్ తయారు చేశారంటే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్తోనే తయారు చేస్తారు. సో దట్ పాయింట్ దే మెన్షన్డ్ అనదర్ పాయింట్ ఆల్సో హియర్. సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, వన్స్ డెవలపర్స్ was built all the requirements of the client, all the client requirements. సో client requirements తో వాళ్ళు అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేసినప్పుడు, ఓకేనా, వాళ్ళు అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ స్టార్ట్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో దట్ థింగ్ they will give in the planning document. Okay, what
What others? Next, what is point? Next point is suspension and resumption criteria. Suspension and resumption criteria. Suspension and resumption. Resume, nothing but, okay. లైక్ ఒక మూవీని మనం ఎలా పాజ్ అండ్ రెజ్యూమ్ చేస్తామో సేమ్ వే. ఓకే, రెజంప్షన్ క్రైటీరియా, ఎంట్రీ క్రైటీరియా లాగా. దిస్ ఇస్ సి ఎవ్రీ పాయింట్ నో ఇట్ మే షూట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా గురించి. ఓకే, నెక్స్ట్ జనరల్గా ఎప్పుడు మన సస్పెన్షన్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తామంటే, జనరల్లీ ఎప్పుడు టెస్టింగ్ని పాజ్ చేస్తామంటే, మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్టింగ్ని మీరు స్టార్ట్ చేశారు. ఓకేనా, టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. టెస్ట్ కేసు లైక్ ఒక 150 160 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేసు అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సడన్గా ఏమైందంటే, ఒక టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఫీచర్ వర్క్ అవ్వట్ల. ఇప్పుడు ఆ ఫీచర్ వర్క్ అవుతేనే దెన్ యూ కెన్ డూ రిమైనింగ్ లోపల ఉన్నాయి. ఐ విల్ షో యూ ప్రాక్టికల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you take this Primus Bank, okay, see admin, see if you log in as a admin, you can see admin యాక్సెస్ సంబంధించిన ఇంటర్ఫేస్ కనపడుతుంది. ఇఫ్ యూ లాగిన్ యాజ్ ఏ బ్యాంకర్కి సంబంధించిన యాక్సెస్ కనపడతాయి. ఇఫ్ యూ లాగిన్ యాజ్ ఏ కస్టమర్కి సంబంధించిన యాక్సెస్ కనపడతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కస్టమర్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ మీకు డెవలపర్ ఇచ్చాడు. ఏమని? ఫనీ ఈజ్ ద యూజర్ నేమ్, ఫనీ 123 షిఫ్ట్ 123 అనేది పాస్వర్డ్. సో ఇది కస్టమర్ అకౌంట్. సో ఈ యూజర్ నేమ్ ఈ పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అయ్యి ఆ కస్టమర్ మాడ్యూల్లో ఉన్నాయన్నీ చెక్ చేయమన్నాడు. సో ఈ కస్టమర్ మాడ్యూల్లో చాలా ఉంటాయి, లైక్ అకౌంట్ సమ్మరీ, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్, ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్, బిల్స్ పేమెంట్, ఓకేనా, లేదా చెక్ బుక్ రిక్వెస్టింగ్, లేదా పాస్బుక్ రిక్వెస్టింగ్, ఇలా చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. అంటే వీటన్నిటికీ చాలా టెస్ట్ కేసెస్ వచ్చి ఉంటాయి, ఒక 10-15 టెస్ట్ కేసెస్. కానీ ఎప్పుడైతే నేను కస్టమర్ క్రెడెన్షియల్స్తో లాగిన్ అవుతున్నానో అది ఓపెన్ అవ్వట్ల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా, ఫనీ అనే యూజర్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, ఫనీ 123 షిఫ్ట్ 123 అనే ఇస్తున్నా, అయినా ఓపెన్ అవ్వట్ల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓపెనింగ్. ఓకే, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? You cannot do testing on account summary, bank statements, bills payment, funds transfer, checkbook requesting, passbook requesting. These kind of requirements you cannot do testing, right? Because you are not at all able to log in first. See, once you log in out, then you can access that application and you can see all those requirements. But login avatla ante ade issue undi. So that time can you proceed for testing? అక్కడ బ్లాక్ అయిపోయినట్టే కదా మీరు. సో దట్ సిచ్యువేషన్, లైక్ దట్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు, అంటే ఏవైతే, సో సింపుల్ చెప్పాలంటే, వెన్ ఎవర్ బ్లాకర్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ లైక్ దట్, వెన్ ఎవర్ బ్లాకర్స్ ఆర్ erased whenever blockers are erased in testing. సో ఎప్పుడైతే బ్లాకర్స్ అనేవి వస్తాయో, దెన్ వీ హ్యావ్ టు పాజ్ ద టెస్టింగ్. ఎందుకంటే ఆ బగ్ ఆ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేసేంత వరకు మీరు టెస్టింగ్ని కంటిన్యూ చేయలేరు కదా. సో దట్ ఈజ్ వన్ వే. మరి ఎప్పుడు రెజ్యూమ్ చేస్తారు? After that bug gets resolved. Yes, okay. When the bug, దాన్ని మనం ఏంటంటే ప్యాచ్ రిలీజ్ అంటారు యాక్చువల్గా ఇక్కడ. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే దానికి సంబంధించిన ప్యాచ్ రిలీజ్ చేస్తారో, అంటే ప్యాచ్ వర్క్ చేసి, లైక్ మనం ఏదైనా జనరల్గా మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసే వరకు ప్యాచ్ వర్క్ అంటారు కదా, కోడింగ్ని మోడిఫికేషన్ చేయడానికి ఇక్కడ ప్యాచ్ రిలీజ్ అంటారు. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే ఆ ప్యాచ్ రిలీజ్ చేస్తారో, ఓకేనా, వెన్ ద ప్యాచ్ code was released, then we can resume the testing.
ఓకే, వీ కెన్ రిజ్యూమ్ ద టెస్టింగ్. లైక్ దట్ దే విల్ గివ్ యూ ద కండిషన్, ఎప్పుడు టెస్టింగ్ పాజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు టెస్టింగ్ని కంటిన్యూ చేయాలి. లైక్ దట్ దే విల్ గివ్ యూ. లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఉంది, ఇంకో పాయింట్ చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ పెద్ద యాక్చువల్ పెద్ద రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు చూసింది యాక్చువల్గా. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, లైక్ లాగిన్ ఇష్యూస్. ఆ లాగిన్ ఇష్యూస్ని మనం ఏమంటామంటే P0 ఇష్యూస్ లేదా P1 ఇష్యూస్ అంటాం. నేను P0 P1 అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ టాపిక్ ఓన్లీ. జస్ట్ నౌ కన్సిడర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అనుకోండి, ఓకేనా, వెరీ క్రిటికల్ ఇష్యూస్. వెన్ ఎవర్ P0 ఆర్ P1 ఇష్యూస్ ఆర్ అరైజ్డ్, ఓకేనా, ఆర్ అరైజ్డ్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు సస్పెండ్ ద టెస్టింగ్. అవి ఫిక్స్ చేశాక మనం టెస్టింగ్ని మళ్ళీ రెజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. వీ హ్యావ్ టు సస్పెండ్ ద టెస్టింగ్. ఓకే, ఎప్పుడు రెజ్యూమ్ చేయాలంటే వెన్ ఎవర్ P0 అండ్ P1 issues got resolved. సో రిజాల్వ్ అయ్యాక we can resume the testing. We can resume the testing. సో దట్ క్రైటీరియా దే విల్ గివ్. ఎప్పుడు టెస్టింగ్ని పాస్ చేయాలి, నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, సో దట్ టైప్ ఆఫ్, సో జనరల్గా ఏంటంటే టెస్టింగ్ని ఎప్పుడు పాస్ చేస్తామంటే ఇంకా నెక్స్ట్ మనం మూవ్ అవ్వలేని సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు టెస్టింగ్ని స్టాప్ చేసి ఫస్ట్ ఆ బగ్ని ఫిక్స్ చేయమని చెప్పి దెన్ వీ కెన్ ప్యాచ్ కోడ్ వస్తుంది కదా, ఆ ప్యాచ్ కోడ్తో మళ్ళీ మనం టెస్టింగ్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో మరి ఎప్పుడు టెస్టింగ్ని స్టాప్ చేయాలి, నా మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. సో కెన్ యూ ట్రై దిస్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా. Once we have done, like if the test case gets passed, then we can exit. Once all the test cases pass. Correct. Yeah, yes, వన్స్ ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయిన తర్వాత. కానీ 100% ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ వీ మే మిస్ సమ్ కార్నర్ థింగ్స్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, అంటే మనం కొన్ని మిస్ అవ్వచ్చు, అంటే ఒక పర్సెప్షన్లో ఆలోచించడం మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే ఒక పర్సన్ లైక్ 100 కోట్ల మంది ఎలా యూజ్ చేస్తారో అంతమందిలాగా ఆలోచించి టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ఆ టైంలో ఒక టైప్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. అందుకే జనరల్గా ఏం చెప్తారంటే దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో దే విల్ ఆస్క్ ఇంటర్వ్యూ 100, అంటే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ అయితే దే విల్ ఆస్క్ యూ 100% టెస్టింగ్ పాసిబుల్ అంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ డెఫినెట్లీ నో. ఓకే, బికాస్ 100% టెస్టింగ్ మనం ఖచ్చితంగా చేయలేం. ఎందుకంటే 100% టెస్టింగ్ చేసి అన్నీ పాస్ అవుతే దేర్ ఈజ్ నో సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్, ఇంకా సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లే ఉండవు. ఇంకా ఎందుకంటే అప్లికేషన్ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతున్నప్పుడు ఇంకా సపోర్ట్ ప్రాజెక్టులు ఎందుకు, సపోర్ట్ ఎందుకు ఇస్తాం, జనరల్గా ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి, టికెట్స్ రైజ్ చేస్తారు, వాటిని ఫిక్స్ చేయాలి డెవలపర్స్, అవన్నీ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వీస్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్, యాక్చువల్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్. సో అందుకే జనరల్గా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ చెప్పకుండా వన్స్ ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్, ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్ వాళ్ళు జస్ట్ ఏమని చెప్తారంటే స్పెసిఫిక్ ఏం మెన్షన్ చేస్తారంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ అట్లీస్ట్ పాస్ అవుతే వీ కెన్ స్టాప్ టెస్టింగ్. సో అట్లానే మిగతా ఫెయిల్ అయినా పర్లేదని కాదు, ఇన్ టైంలో అంటే ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టైంలో అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్ దీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ షుడ్ బి పాస్డ్. ఓకే, sometimes they will give you like this also 95 to some 99 or 98% test cases pass అయితే you can test cases passed, then you can stop testing అని కూడా they will give you generally, అంటే we can go for release అని చెప్పేసి they will give you. కానీ 90 to 95% పాస్ అయ్యి రిమైనింగ్ 2% ఫెయిల్ అవుతుంది కదా. సో రిమైనింగ్ 2% ఫెయిల్ అయినట్టే దాని మీనింగ్. కానీ ఈ 2% లోపల P0 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండకూడదు. ఓకేనా, ఎందుకంటే సి 150 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో లాగిన్ అనేది ఒక టెస్ట్ కేసు. ఓకేనా, అదొక్కటి ఫెయిల్ అయ్యి లోపలన్నీ పాస్ అయ్యాయి. సో 149 పాస్ అయ్యింది కానీ లాగిన్ అయిపోయి ఫెయిల్ అయింది. కానీ మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే 98% వచ్చినట్టే, కానీ లాగిన్ పని చేయట్లా. సో అటువంటప్పుడు మనం ఓకే చెప్పకూడదు. ఓకేనా, సో ఆ 2% ఫెయిల్యూర్స్లో P0 రిక్వైర్మెంట్స్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. ఓకేనా, షుడ్ నాట్ బి దేర్.
అలా లేకుండా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మళ్ళీ సో 98% చెప్పారు కదా అని చెప్పేసి యూ షుడ్ నాట్ థింక్ లైక్ ఎ డంప్ అనమాట, ఓకేనా. సో యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ దీస్ టూ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆల్సో, P0 అండ్ P1 టికెట్స్ ఖచ్చితంగా పాస్ అవ్వాలి. సో దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిట్. ఐ థింక్ వీ విల్ సి ప్రైమస్ బ్యాంక్ ఏమి ఇచ్చారు. See, when all test cases are successfully passed and P0 and P1 issues ఏమన్నా రిజాల్వ్ చేస్తే, ఓకేనా, P2 ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రకారం యూ కెన్ స్టాప్ అని. ఓకే, దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా. దెన్ వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ ప్లాన్? నెక్స్ట్ వన్. ఆర్ యూ గెటింగ్ పాయింట్స్, రైట్? నెక్స్ట్ what is the communication plan meaning ఏంటంటే plan, so to whom we have to approach, to whom we have to approach, if to whom we have to approach if we face any problem, if we face any problem, if we face any problem. Okay, to whom we have to approach if we face any problem. ఓకే, ఒక ప్రాబ్లం అరైజ్ అయినప్పుడు మనం ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి? లైక్ ఓకే, ఏమేమి ఇస్తారంటే దేర్ దే విల్ గివ్ యూ రిసోర్స్ నేమ్, దేర్ దే విల్ గివ్ యూ రిసోర్స్ నేమ్ అంటే ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి, రెస్పాన్సిబుల్ మాడ్యూల్, ఓకేనా, రెస్పాన్సిబుల్ మాడ్యూల్ అంటే ఏ మాడ్యూల్కి అతని అంటే ఈ పర్సన్ ఏ మాడ్యూల్కి రెస్పాన్సిబుల్, ఓకే, అతని యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి ఏంటి, రిసోర్స్ యొక్క ఈమెయిల్ ఏంటి, ఆర్ టీమ్స్ ఐడి ఏంటి ఇస్తారు. అదేవిధంగా రిసోర్స్ యొక్క కాంటాక్ట్, ఇన్ కేస్ టీమ్స్లో కానీ ఏమన్నా లేదా అవుట్లుక్లో ఈమెయిల్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే యూ కెన్ కాంటాక్ట్. సో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఏంటి, దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కాల్. సో లైక్ యూ షుడ్ నాట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ షుడ్ బి త్రూ అవుట్లుక్ యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ప్రూఫ్స్ అనమాట. సో అవుట్లుక్ అంటే మనకు ఒక ప్రూఫ్ లాంటిది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ కమ్యూనికేట్ విత్ అవుట్లుక్, అంటే ఈమెయిల్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ టీమ్స్లో యూ కెన్ కాల్ విత్ చాటింగ్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ విత్ ఆడియో కాల్, ఓకేనా. సో దెన్ if they are not responding you can call with contact number. సో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అడ్మిన్ మాడ్యూల్లో ప్రాబ్లం ఉంది, దే విల్ గివ్ హియర్ ఫణి భార్గవ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అడ్మిన్ మాడ్యూల్, ఓకే, లైక్ శ్రావణి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బ్యాంకర్ మాడ్యూల్, లైక్ మానస రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కస్టమర్ మాడ్యూల్. సో లైక్ దట్ దే విల్ ప్రొవైడ్ హియర్ క్లియర్లీ, ఓకేనా, సో దట్ వీ కెన్ connect them, okay. So this thing they will give you, okay. So remaining things we will see tomorrow, okay. Till this you practice till communication plan. So from next execution I will tell you tomorrow, okay. Any other doubts till this?